Hello, good evening guys. Hope all have joined. So today let's continue that integration part which we have done in the previous classes. Okay. Now just open the notes what we have discussed previously. So I am going to repeat it in a very brief thing, and then we'll move to the by parts and its some questions, and surely we'll get into the definite integrals also. Okay, right. See, in an integration, the main is the formulae, that is, first of all, integration of f of x dx is equal to f of x plus c. That's an integration part, and then the formula is given. With the formula only we can work on an integration. So no formula, no integration. So the formula, first one, integration of x raised to n dx, which is x raised to n plus 1 divided by n plus 1 plus c. Integration of e raised to ax, okay, it is integration of e raised to ax divided by a. The coefficient of x you need to divide, okay, and then integration of a raised to x dx, it is a raised to x divided by log a plus c, okay. Which lesson? A lesson already written on the main, it's an integration, right. And then integration of 1 by x dx will be ln of x plus c. Integration of 1 dx, most of the people are got confused in here. So integration of 1 dx is x plus c. Integration of constant, integration of constant, constant means it's any number, okay. So it may be a 0 or something, right. Assume that I am taking integration of 0 dx. Integration of 0 dx is c, only a constant. Instead of, if I take that 1, right, so integration of 1 will be a x. So therefore if I take a 0, this is 0 dx, nothing but the only c left. You can take any other constants also. 1 I have taken, and this is a formula, right. And then we have got the trigonometric functions, that is integration of sin x dx, it is minus cos x dx plus c. Integration of cos x, it's a sin x plus c. Integration of tan x, it's a minus log cos x, but whenever you write a log you need to have the modulus over that, it's a plus c. Integration of cot x dx, so it is log of mod of sin x plus c, right. Integration of secant square x, it is a tan x, and integration of cosecant square x, it's a minus cot x, right. These are the frequently used integrals in a regular calculations. Pratap, okay. Now I am just taking from the basic only. If anybody joined today only, you just write down all these formulae and we will work on the problems, okay. ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲಾನು ಹೇಳಿಕಂತರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಅವತ್ತು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ, ಅದರಿಂದಾನೇ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ, okay. Thus now this is the basic formulae, so one should follow, and there is some other formulae also we have got here that I will write because they are very essential for the integration part, especially like trigonometric parts. Trigonometric part ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ತುಂಬ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ
it's a integration of not integration, trigonometry formula I just want to write. It's a 1 plus cos 2x, which is 2 cos square x, and 1 plus not 1 plus 1 minus cos 2x, it is 2 sin square x. Okay, so these are the two formulae they are going to use much in the this integration part. Okay, now last class alli ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. that method what we call it as a integration by parts. by parts ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದನ್ನ. by parts ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ whenever we have a product of a two functions, right? product ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, look at this, integration of u into v dx, it is a product of u and v. so ಈಗ product of u and v ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು integration ಯಾವ ತರ ಹೋಗುತ್ತೆ, it is a u integration of v dx minus integration, okay, and integration of, I'll write it down, hold a minute, which is equal to u as it is integration of v dx minus integration of, right, box of integration of v dx. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದ್ಸಲ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಇಂಟು ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯಾವುದು, ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ u, and total the dx we need to write it, right? ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಮತ್ತೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ this Eilert rule, okay, Eilert rule will decide the first function. ನಿಮಗೆ Eilert rule ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆದ ಹಾಗೇನೆ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ Eilert rule, ಇದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸು, ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸೈನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಸ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲಾಗ್ 2x, ಓಕೆ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ವೈ, ಸೊ ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಲೊಗ್ಯಾರಿದಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಯಾಯಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2, ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಯಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬಹುದು 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ, 2 is also an algebraic function only. and trigonometry ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, sin x, cos x, tan x and remaining other 3 reciprocal identities or functions. so exponential ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it is e raised to x, a raised to x are the exponential functions. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರೋದು ಬೇಸಿಕ್ಕು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಸದು ಯಾವುದು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಹಳೇದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರಿ, ಮೊನ್ನೆ ಬಂದಿರಿ, ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿರಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಟ್ ಔಟ್, ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸೂನ್. ರೈಟ್ ಇಟ್. Do it little fast.
so that I could start the problem. Very good. Yes, good evening for everyone. ಬೇಗ ಬರೀರಪ್ಪ. Done. So now on this by parts, what we have started here, we'll take a one more example, because last only I took up some example. So one more example we can have here. I just remove this. Actually, this isn't required. Hold on. We'll solve here. Okay, we'll solve there. Basic identities are required. The last example which I have taken is, I'll just repeat it, integration of x into e raised to x dx. Okay, what it shows, listen here. First we need to decide which is the first function and which is the second function. So first function now Eilert rule use ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. What is x? X is an algebraic function, exponential. E raised to x is a exponential function. AE ಅಂತಂದ್ರೆ Eilert ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? A ಬರುತ್ತೆ. So therefore x will be the first function. So keep x as it is. Integration of e raised to x dx minus integration of e raised to x dx into the derivative of x, okay, a derivative of x into the close bracket and the dx. The dx we need to write it there. So now simplify it. X e raised to x integration that I have written here. ಇಲ್ಲಿ a ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ a ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ e raised to x ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ. So therefore answer is e raised to x only minus integration of ಈ integration ಅದು ಅದನ್ನ integration ಮಾಡಬೇಕು. So ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ e raised to x only, and derivative of x is 1, okay, into the dx. So therefore your answer will be x into e raised to x minus integral of e raised to x is again e raised to x plus c. So possibly you can take e raised to x common. It is x minus 1 plus c. Yeah, last time we have done that one. Okay, just copy down. We'll take one more example here. Yogesh, you leave it. It's not necessary to understand. See, first of all, you need to understand this Eilert thing. If you do not understand the Eilert rule, then you cannot work on this. And if you want to work on this, formula has to be done. Okay, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. That we will work out later. Listen carefully. One more time I am going to explain. Try to understand it. It's not a big thing. ನೀವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. See, very simple. First of all, x into e raised to x ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕ್ತಿರಪ್ಪ? ಯೂಸಿಂಗ್ ದ Eilert rule. Eilert rule ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. ಈಗ ಎಕ್ಸು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಯಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಏನಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ಇ ರೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ Eilert ರೂಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಎ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಯಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಯಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಿಯಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. Okay, then automatically the second one will be the second function. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಕೀಪ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್.
ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ, ಇಂಟು ದ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ. x is the first function, we kept it as it is. Then integration of second function, that is the e raised to x. That is what we have written. Alright. Then integration, and then integration part. See, look at this. I kept as it is only. Integration of e raised to x are straight going to this. Right. And then d by dx of x. D by dx of x is no derivative of a first function. Okay. So this is what we have done here. X into e raised to x minus e raised to x. Integration of e raised to x is e raised to x only, and then e raised to x integral is e raised to x, and derivative of x is 1, and remaining ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. Yeah, it may be a network issue. Just get into the case. ಯಾವುದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. Yeah, I think our volume is more only. It's more only. It's good side only. Yeah, usually the network issues will be there because so many people will be using Instagram at this moment. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವೇ ಎಲ್ಲರೂ. ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿನಲ್ಲೋ. ದಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. Okay. So hope you have done that. Now, this part I am going to take one more example, a small one. Let's see that one. Okay. Let me take off this. Formula no bada. See, let us use the by parts method for a product of integrals. Integration of x log x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಯರ್ಗೆ ಹೋದರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳುವ. ರೈಟ್, ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ಡೀಲ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನು? ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದೆಯೋ ಇದು ಲಾಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಐಲೆಟ್ ರೂಲಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ ಮತ್ತೆ ಎ ಇದೆ, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಯ್ತಾ? Just finding the values. ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಬಂದಿರೋ, ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ಇದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಾಪಿಕ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನು ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಒನ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ರೈಟ್, ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಲಿಸನ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಸ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನು, ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೊಗಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ ಇಂಟು ಎ ಅಂತಾನೆ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ. ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್ ಗೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತು ನೀವು 10th ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲ್ತಿರೋ? ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅದೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ? ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ನಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು? ಈಗ ಲೀನಿಯರ್ ಪೊಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಟು ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಸೊ ಈಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಇದೆ, ಇದು 0 ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದೇ ಬಂದಿದೆ, ಇದು 1 ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಏನೇನೋ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಈಸ್ ಅ logarithmic functions. Okay, and the log x is a logarithmic functions. Now let us apply the formula. Pakka ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ, it's not a big deal. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ಲೊಗ್ಯಾರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ? ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬರಿತೇವೆ ನಾವು, ಎಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ 1 ಸಿ ಬರಿತೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದು ಏನಾಯಿತು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಟೋಟಲ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ವಿಚ್ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಂಟು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ರೈಟ್, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1 ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ, it's a log x into x cube divided by 3 minus integration of x cube divided by 3 into 1 by x dx. Right, so hangandre 1x cancel agutte. So you will get x cube by 3 log x minus 1 by 3 ಹೊರಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. So x cube by 3 log x minus integration of x square dx. Again integration of x square dx ಏನಾಗುತ್ತೆ? x raised to 2 plus 1 divided by 1 by 3 1 ಬರಿಬೇಕಿಲ್ಲಿ, 1 by 3 out. Integration of x square is x raised to 2 plus 1 divided by 2 plus 1. ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಆವಾಗ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರೀರಷ್ಟೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೀರಿ. ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಏನು, ಎದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ? ವೈ ಆರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಮೆಸೇಜಸ್? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋವಿದ್ದಿ ನೀನು? ಹೋಗ್ಬಿಡು ಸುಮ್ಮನೆ. You can write x cube by 3 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ. C is a constant. Gaurav, there is a formula, you just see. Plus C is it's a constant of integration ಅದು. Right, integration constant ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದು indefinite integral ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರೀರಿ. C denotes constant of integration. Okay, write it. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫಸ್ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, x ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 1/3 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ x ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, x ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ 1/3. ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ x ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು x ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, x² dx ಬಂದಿದೆ. ಈಗ x² dx ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, 1/3 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, x² ಡೆರಿವೇಟಿವ್ x² ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನಾಯಿತು, x⁻2 + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 + 1 + c ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಓಕೆ Pratap, everything will be explained in detail, or already explained in detail. Again, don't ask why that and this. Okay, now I need to go to the definite integral, which is required. If you know the indefinite, easily it can work on a definite integrals. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೇನೋ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ವರ್ಡೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಏರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾನ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ರೈಟ್, ಪ್ಲಾಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಟ್? 30-40, ರೈಟ್, ಅವರ 40-60 ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ರೈಟ್, ಅದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಏನು ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಹೇಳಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಏರಿಯಾ, ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಏರಿಯಾ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ರೈಟ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ನಾವು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸಿ ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಆ ಥರದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಇಟ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್. ಓಕೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂಡರ್ ಕರ್ವ್ ಏನು? ವೆನ್ ವಿ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಒನ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ. ಕರ್ವ್ ಇದೆ, ಇದು y = f(x). ರೈಟ್, ನನಗೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಎ ಟು ಬಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಟು ಬಿ ನನಗೆ ಈ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶೇಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್, ಈ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರನ್ನ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏರಿಯಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಸಿಕಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ವಿಡ್ತು dx ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂತು y ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ವಿಡ್ತು dx ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಂತು y ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಲೆಂತ್ ಇಲ್ಲ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಹೈಟ್ y ಇರುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ ನೀವು, a ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್. ನಾವೀಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಎಲ್ ಅಂತಂದರೆ y ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಬಿ ಅಂತಂದರೆ dx ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆವು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗೇನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್. ಈಗ ನಾನು ಇದೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಔಟ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಟೋಟಲ್ 3 ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ಡ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಉಳಿದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಯಾ ಉಳಿದಿದೆ, ಡಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್. ದೀಸ್ ಡಾಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಈಗ ಏನು ಮಾಡುವ, ಇನ್ನೊಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಐ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ನೀವು ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಏರಿಯಾ, ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಅದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋತ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನೇನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು, ವಿ ಟುಕ್ ಅ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್. ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೋತೀರಿ. ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ಎ ಟು ಬಿ ಐ ಆಮ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಇಟ್, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎರರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಅದು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾನ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್. ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ, ರೈಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ into a to b. I have a function f of x dx which I could write the answer as f of x, because ಈ indefinite integral ಅಲ್ಲ, except the limits ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ indefinite ಆಯಿತು. indefinite ದ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಆನ್ಸರು f of x. ಬಟ್ ನಂಗೆ ಈಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ a to b. ಅವಾಗ ನಾನೇನು ತಗೋತೀನಿ, ಇದನ್ನು f of b minus f of a. So this is the definite integral. Very nice. Somebody is answered for that one also. Good. Now here a and b are the limit points. Alright. So a and b ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ನೀವು f of b ಮೈನಸ್ f of a ನೇ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟೇ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಅದಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬರೀರಿ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತಕ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
If you are attending the classes from beginning, then only you could understand what we are working. ನೀವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಂಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ರಿಲೇಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಆಟ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ಸ್. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 to 2 x dx ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ಳುವ. ಜಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಓಕೆ, ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ? ಎಕ್ಸ್ ರೇಸ್ ಟು 1 + 1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 + 1 ಟು ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 1 to 2. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? It is x² by 2 to the limits 1 to 2. ಇಷ್ಟು ತಿಳಿತಾ? x ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಏನು? x² by 2 with the limit points what we are using. ಲಿಮಿಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಇಟ್? ಈಗ x² by 2 to the limits 1 to 2 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನೋಡಿ. 2 raised to 2 divided by 2 minus lower limit 1 raised to 2 divided by 2. Upper limit minus lower limit. Upper limit ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ, 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1 ಇದೆ, ಸೊ 1 ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 4 by 2 minus 1 by 2. 4 by 2 ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 2 minus 1 by 2. So 2 into 2 4. So your answer is 3 by. Very good, very good. Area is just nothing but a value. Okay, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. Hope you understood this. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ 10 ಸಲ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಂತಲೂ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ರೈಟ್ ಇಟ್. ನೀವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. 2 to 4 x² ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬೇಡ, 2 to 4 x ಇರಲಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಡೂ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೋಡೋಣ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಯಾ ವೆರಿ ಗುಡ್. Do it. ಬೇಗ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡುವ. Six. Sanjeev has given answer as a 6. Let's see. Oh, very good. Akshay, Tirumala. Very good, very good. Let's check it out. First, integration of x is x² by 2 to the limits 2 to 4. Apply the limits. First one is upper limit whole divided by 2 minus lower limit divided by 2. So it is a 16 by 2 minus 4 by 2. 16 by 2 means 8
minus 2. So the answer is 6. Very good. Most of you are done. Correct answer. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲನೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹರಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ರೈಟ್. ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಇದೂನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. Integration 0 to pi by 4 sin x dx, trigonometric function. No, 4 and 2 ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ 4 and 2 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ನೋ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ 2. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ 2 ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆಯೋ ಸೂರ್ಯ, ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಟನ್? It's not like that. Integration of x 2 ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆವು ನಾವು? Integration of x is x square by 2. Look at this problem. Integration of sin x is minus cos x to the limits 0 to pi by 4. ಮೈನಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. cos pi by 4 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ x ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈನಸ್ cos 0 minus as it is, cos pi by 2 is 1 by root 2 and cos 0 is 1. So this is your final answer. Okay, write it. Yeah, it may be a network issues will be there. Just write down and do some examples on that. I just give you some homework here. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ನೋಡುವ. Integration of 0 to pi by 2 cos x dx, integration of 1 to 3 x cube dx. ಓಕೆ, ನಾನು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು ಹೌ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು, ರೈಟ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಅ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yes, last step, you can't simplify, hardly you can write the answer as 1 minus 1 by root 2. That's only the possibility. Okay, minus anna ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, right? And that's it for the day. Tomorrow or day after tomorrow we'll have the next sessions. Okay, thank you guys, bye bye.